Ginger. That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Nices Outfit, Alter. Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Wie bitte, was? Irgendwie geht er so leicht gebeugt, ne? I apologize, sir, but your room is not yet ready. What? Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Okay, das muss erstmal geändert werden hier. Ja. So kann ich arbeiten. Wie kann ich denn jetzt schon einen Fall haben, wenn ich noch nicht mal gerade erst angekommen bin hier? Okay, wie funktioniert das jetzt hier? Ich bin auf Colorado. Cordona. Der Insel, auf der ich meine Kindheit verbracht habe.
Begleitet von einem einzigen Freund, John. Es ist spät am Abend, daher wäre es wohl besser, das Grab meiner Mutter erst morgen zu besuchen. Ich habe ein Zimmer im Hotel El Plazo, schieß mich tot. Zeit, Hotelrezeption aufzusuchen. Der Rezeptionist hieß mich im Hotel willkommen und teilte mir das Zimmer 221 im Obergeschoss für mich. Der Hotelbedienste sagt, dass mein Zimmer noch nicht fertig ist. Das heißt, ich werde wohl oder übel ein klein wenig Zeit in der Lobby verbringen müssen. Was ist jetzt hier? Gedankenspiel, Fallmappe, Johns Tagebuch, Karte. Junge, das ist ja riesig! Für ein Detektivspiel einfach. Wenigstens kann ich rennen. Erstmal ein wenig umgucken hier. Okay, das ist ein Hotel mit einem Einstockwerk. Hey, Sherry. Just our luck. Was hat er gesagt? Hey, Sherry. Just our luck. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Ist das Minecraft? Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Was? Ist das jetzt hier unser Table oder Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. was? Muss ich nicht beide mitnehmen? If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our Mm. poached eggs Sherry, with I'm over dumplings. here with my new Ursine. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Kann ich das auch so drehen? Ne. What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits.
This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Are you able to help me? Friend, you're lucky there is something I know about this. Vor uns saßen 3 Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vorgarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Drücke Q, um den Konzentrationsmodus zu wechseln, und so erhältst du Details über dein Ziel zu offenbaren. Vergiss nicht, woher du den dafür relevanten Hinweis anzuheften. Da sonst einige Details nicht angezeigt werden, versuche den ehemaligen Marineoffizier zu finden. Der gefundene Gehstock. Dieser Gehstock gehört einem englischen Adligen. Ich konnte die anderen Gäste fragen, wer von unten den Tisch gelesen hat. Ich muss einen ehemaligen Marineoffizier finden, der in den Vorgarten gegangen ist. Ja, und dafür brauche ich eine Kuhle. Can I ask you a question? I'm so sorry. I can't help you, sir. Schlampe. Not that one, huh? You lost the bet, Sherry, but don't let that stop your search for the Navy officer. Ach, wie witzig. Can you satisfy my curiosity? My dear fellow, you're talking to the right man. Der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit den adeligen Pärchen an unserem Tisch gegessen. War mit dem adeligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Seance des Mediums aufgemacht hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst in die Seance zu gehen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show.
Hm? Okay, alles klar. Das heißt, wenn ich nah genug dran bin. Aha, okay, das habe ich jetzt gecheckt. Could you help me? I'm sorry, but I've never heard of that. May I ask you something? I'm sorry, but I've never heard of that. This isn't working. You might need a different tack. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Could you help me? I usually have an answer for everything, but not for this. This isn't working. You might need a different tack. Johns Tagebuch. Okay. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned.
Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Was ist das denn für ein komischer Kreis, den ich hier habe? Das ist so mein... Ach so, ich muss mit WASD selber bewegen. Okay, und dann die gelben Pünktchen hier markieren, wo es ist. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring und auf dem Gehstock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein gelangweilter, reicher Adliger aus England, der ganz Europa bereits und dabei verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Seinen aufgedunsenen und rötlichen Gesicht nach zu urteilen, hat er Alkoholprobleme. Er ist zwar immer noch gesund und körperlich stark, doch in wenigen Jahren wird er ein Wrack sein. Da er ständig betrunken ist, hat er Probleme, sein Temperament zu zügeln. Seine ledierten Fingerknöchel legen den Schluss nahe, dass er vor kurzem mindestens eine Person heftig verprügelt hat. Die mangelnde Kontrolle über seine Wut sowie seine Alkoholprobleme und Launenhaftigkeit bergen ein hohes Gewaltpotenzial. Und jetzt kann ich hier was auswählen, oder? Ach so, kranker Engländer auf Kur. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegelring auf den Gehstock kann ich großer Sicherheit sagen, dass ein englischer Adliger wohl Kurort aufsucht, um seine kranke Leber auszukurieren. Seinen aufgedunsenen und rötlichen Gesicht nach zu urteilen, hat er einige alkoholische Getränke zu sich genommen. Ob ihn vielleicht die Seance so aufgewühlt hat? Seine ledierte Fingerknöchel lassen den Schluss folgern, dass er Boxunterricht nimmt, um in Form zu bleiben. Er war bereits über seine schwungenden Geschöpfe. Ich glaube, es ist der gelangweilte Adlige. Viel speichern. Gedrückt halten. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm.
Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Drücke Z, um interaktive Elemente der Spielwelt in deiner Nähe hervorzuheben. Diese Funktion hat eine Abklingzeit. Zur Folge kann es erst danach wieder genutzt werden. Z. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Kann ich jetzt auch AD wieder bewegen? Okay. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Ich check nicht, warum jetzt hier so ein... The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Thank you for helping us resolve the situation, sir. John. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Ah, okay, das ist jetzt das wieder hier, ja. Lady Craven deutete zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium gesehen hat.
It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. It's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Schuh. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Wenn du einer Spur folgen willst, musst du zunächst den dafür relevanten Hinweis anheften, dann mit Q den Konzentrationsmodus wechseln, damit die Spur sichtbar wird. Bleib stets im Suchbereich, damit Sherlock die Spur nicht verliert. Okay. Are you able to help me? That's a question I can answer. Ein Hotelgast hatte im Atrium ein Dienstmädchen bei der Arbeit gesehen. Er hatte beobachtet, wie die Frau das Atrium eilig verlassen hatte, nachdem aus Seancezimmer ein Schrei zu hören war. Size 4 with a broken heel. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. May I ask you something? You look like an honorable man. I have some information for you. Das Personal sagte, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes?
How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Ich bin Schriftsteller. A precious diamond was stolen during the séance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the séance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit den wirbelnden Symbolen in der Spielwelt. Um zu beginnen und rekonstruiere dann den genauen Hergang. In diesem Fall musst du versuchen, die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren. Oh, was haben wir jetzt hier? Ah, schon besser. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven.
The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Lady Craven is not who she says. Help me, please. Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Klatsch und Tratsch kann bei deinem aktuellen Fall aus Sackgasse führen oder dir sogar zu einem neuen Fall verhelfen. Nutze daher die Gelegenheit, um Leute zu belauschen. Halte gedrückt, sobald du ein Ohrsymbol. Excuse me, just one question. I would never refuse a nobleman. Die relevanten But I know nothing, sir. zu finden. Lady Craven? Lady Craven is not who she seems. Remember? Can I ask you a question? Sir, I don't know. Try asking someone else. Lady Craven? Whoa, what a breathtaking man. Those are the sharp Lady eyes of a man Craven with a is bright not who mind. she seems. Almost Remember like her mine. behavior in the hall? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Also das ist scheiße. Das gefällt mir Lady nicht. Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Lady Craven is not who...
Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Jemand war im Atrium. Ich habe einen Lady abgebrochenen Craven is Absatz not who she gefunden. seems. Sicher Remember her Spuren behavior in the hall? werden in den folgenden Schuhen Größe 4 von einem Dienstmädchen, sie Obergeschoss, einem Gemälde, ein Hotelgast, das Mädchen, das im Atrium Lady eilig Craven verließ. is not who she Auf welche Weise hat Lady Craven bei dem Dienstmädchen Verdacht erregt? Lady Craven is not. Tratsch bei Lady Craven. Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachten zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Nearly an hour has passed and we already have Zwei yourself a Hinweise murder mystery, Sherlock. aktualisiert. Why am I not surprised? Do something about it, Holmes. Jo, I did not do it. You know that. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Erwürgt. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. You think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door.
Achso, ich kann mir das trotzdem noch angucken, oder was? Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Aha, a neat hiding place. Why would she conceal all of this? Several £1,000s, that's quite a fortune. Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Hä? Stand auf 4, 5. Ach doch. Wie kann ich jetzt hier Gedankenspiel? Okay. Gedankenspiel. Mottenbrosche, Mottenring. Kannte Mr. Galisci Miss Emma. Luca Galisci besitzt Schmuck mit den gleichen Motiven wie Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? Kann ich das jetzt anklicken immer, oder? Okay, egal. Miss Emma wurde erwürgt. Lord Craven schlug das Medium. Diebstahl des Diamanten bei der Seance. Lord Craven war mit Miss Emma in einem Zimmer. Der Diamant lag neben Miss Emma. Der Mörder ließ den Diamanten zurück. Wer auch immer Miss Emma getötet hat, ließ den Diamanten neben ihrem leblosen Körper zurück. Der Lord sah Miss Emma mit dem Diamanten. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Miss Emma beim Verstecken des Diamanten. Dass der Mörder den Diamanten zurücklässt, ist eigentlich unwahrscheinlich. Achso, nee, warte. Kann ich jetzt nicht so machen und dann hier was ganz Cooles? Nee, ne? A remarkably simple lock. Das heißt, jemand könnte reinkommen. Das heißt, jetzt drücke ich wieder den hier und mache Gedankenspiel, welcher ist denn das? Nee. Das primitive Schloss der Tür zwischen den Zimmern von Luca Galisci und den Craven kann man leicht geknackt werden.
Lord Craven, ich habe den Schadensersatz immer noch nicht erhalten, mit dem Sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach Ihrer Tätigkeit bezahlen wollten. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach Ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Someone was not happy with post. Someone was not happy with his post. Brief über gestohlenen Ring. Sehr geehrter Monsieur Craven, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir mussten den Diener L.O. Dupont freilassen, da wir keine Beweise dafür erbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Polizeikommissar. Also es wurden mehrere Sachen gestohlen. Wieso kann ich das nicht zusammensetzen? Das check ich nicht. Ich würde das gerne sehen. Die können mir da deutlich so Schnipsel hinlegen und dann mich das nicht bearbeiten lassen. So, dann mache ich wieder hier Gedankenspiel. Lord Craven kann sich nicht beherrschen. Lord Craven ist ein impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Wahrheit entzürnt Lord Craven. Lord Craven war außer sich vor Wut, als er herausfand, dass Emma ihn bestohlen hatte. Nein, warte. Wie kann ich den Log... Einfach da... Okay, also einfach nochmal draufklicken, dann habe ich das schon. Sehr gut. Fallmappe. Ich check noch nicht, was das jetzt damit auf sich hat, dass ich das jetzt markiert habe. Hinweise entfernen. Hier haben wir einen Brief, hier haben wir einen Brief. Versteckter Schmuck. Hinweise anheften. Anheftung der Hinweise. Hier, Hinweise können am Bildschirm angeheftet werden. Für manche Ermittlungsschritte müssen sie Hinweise angeheftet werden. Beim Analysieren von Personen kannst du so relevante Eigenheiten aufdecken. Im Konzentrationsmodus erscheinen Spuren und bestimmte interessante Stellen nur, wenn du für den relevanten Hinweis angeheftet hast. Okay, wenn Sherlock Informationen von Passanten erhalten möchte, kann er sie nur zum angehefteten Hinweis befragen. Du kannst Hinweise von der Fallmappe aus auf dem Bildschirm anheften. Dieses Symbol bedeutet, dass du den Hinweis anheften musst, um weiterzukommen. Okay, alles klar. Das heißt, Pinwand. Pin ist wichtig. Du kannst Hinweise auch direkt von der Benutzeroberfläche anheften. Drücke Pfeil nach oben, um einen Hinweis zu oder öffne die Fallmappe anzuheften. Nur Hinweise des aktuell ausgewählten Falls werden angezeigt. Blätter durch Hinweise, bis du diejenigen gefunden hast, die du benötigst. Hefte dafür den Konzentrationsmodus relevanten Hinweis an, wenn dieses Symbol im Interface erscheint. Sieh in der Fallmappe nach, welcher Hinweis der richtige sein könnte. Okay. Also brauche ich das ja jetzt noch gar nicht. Weil hier ist das dann. Da ist Lord Cravens Erläuterung zufolge stellte er
kurz nachdem er aufs Zimmer gegangen ist, fest, dass Miss Emma tot bei ihm ihren Tod zur Last legen könnte, mich gebeten, den tatsächlichen Mörder zu finden. Er behauptet, einige Zeit bar verbracht zu haben, bevor er aufs Zimmer gegangen ist. Lord Craven verehrt mir auch, dass Luca Galici im Zimmer nebenan eingesperrt werden würde und der Schlüssel an der Rezeption aufbewahrt wird. Okay. Das heißt, hier kann ich jetzt, weil das da ist, Someone was not happy with his post. check ich nicht. Okay. Rezeption, Schlüssel holen, Zimmer 225. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Die Bar könnte ich noch einmal abchecken, ne? Deswegen einmal dieser 180-Grad-Teil hier. Einmal von ihm die Aussage kriegen. Sorry. Maybe a guest noticed him. Dunkle Rituale auf dem Friedhof? What? Und gleich um die Ecke kam, sah ich ihn, den Nekromanten. Er blickte sich nervös um, doch ich konnte mich rechtzeitig hinter einem Grabstein verstecken. Mein gesunder Menschenverstand sagte mir, dass ich die Beine in die Hand nehmen sollte, aber mein Pflichtbewusstsein ihnen gegenüber, werter Leser, meldete sich lautstark zu Wort, selbst lauter als mein Überlebensinstinkt. Glücklicherweise bemerkte der Vampir mich nicht und fuhr mit seinem teuflischen Ritual fort. Er erweckte eine Frau in ihrem Grab zum Leben und befahl ihr sogleich, 2 Männer zu töten, die in der Nähe waren. Danach küssten sie sich und vollzogen einen ganz und gar unheiligen Geschlechtsakt in dem kurz zuvor gehobenen Sarg. Stunden vergingen, bis schließlich der Mond langsam entschwand und die Liebenden sich in Fledermäuse verwandelten, um hinfortzufliegen. Es gelang mir, einige Fotografien der Opfer anzufertigen, die jedoch bedauerlicherweise von der Polizei konfisziert wurden. Schön. Could you help me? You're fortunate to ask me, because I know that. Ich fand einen Zeugen, der mir versicherte, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte, nachdem er die Seance verlassen hat. Is this familiar to you? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. May I ask you something? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Help me, please. I would help you if I knew, sir. So, machen wir einmal Gedankenspiel. Hier. Wieso steht hier nicht, was neu dazugekommen ist? Lord Craven hatte Zeit für den Mord. Lord Craven hatte genug Zeit, um Emma zu ermorden, bevor ich am Tatort eintraf. Genug Zeit für den Mord. Der Mörder hatte genügend Zeit, um Emma zu ermorden, während Lord Craven unten in der Lobby trank.
Lord Craven ist der Mörder. Lord Craven kann sein Temperament nur schwer im Zaum halten. Als er herausfand, dass Miss Emma ihn bestohlen hatte, überkam ihn die Wut und er erwürgte die Diebin. Lord Craven zur Verantwortung ziehen. Lord Craven kann sein Temperament nur schwer im Zaum halten, aber er verfügt über den Einfluss und die finanziellen Mittel, um stets ungeschoren davonzukommen. Ich muss dafür sorgen, dass er endlich zur Verantwortung gezogen wird. Lord Craven geriet in die Fänge einer professionellen Diebin. Zieht man Miss Emmas kriminelle Vergangenheit in Betracht, kann der Mord als Akt der Selbstverteidigung gewertet werden. Okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Ach so, warte, ich habe noch einen Eintrag bekommen, ne? Was ist das? Ein Schlüssel für das Zimmer des Mediums habe ich bekommen. Schon das Tagebucheintrag. Geschichte. Aha, er will also hier... Wenn Sherlock nicht seine Vorgehensweise haben wir nächste Woche noch... Achso, nee, das war ich, das wusste ich schon. To my best student, may your music always resonate on the deepest strings of our souls. Master Anthony. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not Tools ordering and enough. accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defences against visitors from the great beyond. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Lieber Mr. Glishy, ich hoffe, dass Sie die Zeit finden werden, uns für eine weitere Seance einen Besuch abzustatten. Seit ich die Gelegenheit hatte, durch Sie mit meinem Gatten zu sprechen, hatte sich mein Leben, so habe ich zumindest das Gefühl, völlig verändert. Die Freude darüber, mich schon bald wieder mit ihm unterhalten zu können, vermag ich nicht in Worte zu fassen. Ich kann unsere nächste Sitzung kaum abwarten. Hochachtungsvoll Gräfin Le Mans. Für einige Hinweise ist eine chemische Analyse erforderlich. Mit Tab öffnen Fallmappe und wählen Sie den Hinweis aus, der mit einem Fläschchen-Symbol gekennzeichnet ist. Drücke E zum Starten der Analyse. Oh, also kann ich das jetzt instant machen hier. Chemische Analyse 3. Aha. Hey, warte mal. Halten, bewegen, halten, verknüpfen. Verknüpfung aufheben. Okay, Hilfe. Chemische Analyse. Substanzgemäß Zielformel rechts herstellen. 2 Reagenzien hinausziehen. Reagenzien mit Aktion verknüpfen. Eine Aktion herausziehen. Ergebnis mit Zielformel verknüpfen. Kombinieren, damit Ergebnis Zielformel entspricht. Okay, ich nehme den dahin, ich nehme den dahin. Das ist am Ende da, das soll dahin. Also jetzt verknüpfen. Verlassen. Was habe ich jetzt herausgefunden?
chemische Reaktion hat gezeigt, dass es sich um eine Mischung aus Kautschuk, Milch und Phosphor handelt. Es ist nicht ungefährlich, dieses Ektoplasma im Mund zu haben. Und ich bin ziemlich enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass etwas Einfallsreicheres hinter der Sache stecken würde. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Hagere Figur, hager. Wirkt unterernährt, zerkratzte Handgelenke, leicht blutende frische Kratzer, dünne lange Finger, geübte Fingerfertigkeiten, leichter Farbunterschied, benutzt viel Schminke, blutige Nase, bekam einen heftigen Schlag ab. Luca Galici ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund seines kräftigen Schlages. Oh, das ist ja immer voll viel zu lesen, Alter. Mit Schminke versucht er ein Zeichen einer durch die Unterernährung verursachte Krankheit zu kaschieren. Seine Hände und dünnen Finger lassen vermuten, dass er die nötige Handfertigkeit für Taschenspielertricks und den Umgang mit versteckten Utensilien besitzt. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen. Diese stammen aus einer kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Ich glaube, er gibt sein Bestes als Medium, aber das Geschäft läuft offensichtlich nicht gut. Manchmal hat er nicht einmal genug Geld, um sich etwas zu essen leisten können. Luca Galici ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund seines kräftigen Schlages. Er hat eindeutig die Hände und dünnen Finger eines Diebes, der in der Kunst des Taschendiebstahls geübt ist. Mit Schminke kaschiert er womöglich Gefängnistätowierungen. An seinem Handgelenk sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Ich glaube, er ist weniger ein Medium als vielmehr ein Krimineller. Mit seiner Seance-Masche hat er einen Weg gefunden, wohlhabende Menschen um ihr Geld zu bringen. Aber jetzt mal ehrlich. Bei den beiden Dingern, ne? Woher soll ich zu 100% wissen, dass das eine von beiden richtig ist? Muss er geschickt mit den Händen sein als Magier, als Dingens? Vielleicht ja, weiß man nicht. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife.
Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. The spirits are silent, and so am I. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. This object simply isn't resonating with me. Kann ich jetzt einfach alle durchklicken hier oder was ist jetzt hier? Sorry, that's beyond my expertise. This object simply isn't resonating with me. The spirits are silent, and so am I. Sorry, that's beyond my expertise. The spirits are silent, and so am I. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Dass Kratzspuren an Mr. Galicis Handgelenk stammen von den ruppigen Bediensteten, die auf seinem Zimmer brachten. Das kann ja auch eigentlich nicht sein. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Mr. Galici hätte das leicht knacken können. Echt jetzt? Jetzt muss ich trotzdem noch außen rumlaufen. Zu 5. 6 ist denn hier. Warum ist denn der so riesig? Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. I doubt I can help with this. I doubt I can help with this. I doubt I can help with this. Stop wasting time. The murderer is getting away. Get to the point, Mr. Holmes. Get to the point, Mr. Holmes. Stop wasting time. The murderer is getting away.
I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Also das ist natürlich wahr. Was heißt hier beschuldigen? Warum steht hier beschuldigen? I am needed elsewhere. Miss Emma war eine Diebin und Betrügerin. Miss Emma bestahl auf Reisen Lord Cavan und machte ihnen glauben, dass Diener es waren. Diebische Miss Emma, was wusste Luca? Wenn sich Luca Galici und Miss Emma bereits von früher kannten, wusste er womöglich, dass sie eine Diebin war. Luca Galici wusste womöglich, dass Miss Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Luca Galici ist der Mörder. Miss Emma wollte dem Medium Luca Galici ihren Diamantendiebstahl anhängen. Aus Rache erwürgte er die Diebin. Luca Galici ist ein Mörder. Er hatte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er sein Rachegelüste freien Lauf und tötete Miss Emma. Für Luca Galici ging es um Leben und Tod, der bereits einiges auf dem Kerbholz hat. Hätte seine Festnahme wohl den Tod bedeutet, was Miss Emma wusste. Ich werde ihn nicht daran hindern, zu fliehen und ein neues Leben zu beginnen. Hä? Das kannst du jetzt nicht gewesen sein, oder? Muss ich das jetzt... Nein, das muss... Die haben das doch schon sonst immer so cool gemacht. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Ahnte mit Galicia, was Emma plante. Luca Galici wusste womöglich, dass Miss Emma eine Diebin war und den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Hä? Habe ich jetzt nur Luca Galici ist der Mörder oder Dingens hier? I am needed elsewhere. Kann ich den jetzt auch beschuldigen? Jo, tatsächlich. Okay, das funktioniert. I need to go. Also, fassen wir zusammen.
Wir haben hier einen Typen, von dem ich nicht weiß, ob der jetzt wirklich ein Knacki ist oder nicht. Der hätte jederzeit hier in das andere Zimmer gehen können. Hätte sie umbringen können, als der andere Typ unten in der Bar gewesen ist. Er hätte aber auch genauso gut die Frau selber umbringen können, als er gesehen hat, dass da irgendwie der Diamant ist. Der Dieb hätte den Diamanten mitgenommen und den nicht einfach hinliegen lassen, oder? Stimmt nicht. Er ist ja ein kluger Typ. Ich beschuldige den jetzt einfach. Oder? Weil wenn er den Diamanten da liegen lässt, dann kann man den ja nicht mehr bei ihm finden. Dann wird er sich ja sozusagen davon loslösen. Wenn der andere aber bei der Bar gewesen ist und aggro geworden ist, hat gesehen, dass sie den Diamanten bei sich hat, hätte er ihn töten können. Oh, Jesus Christ, Alter, ist das jetzt wieder so ein Glücksspiel für mich? Weil ich einfach keine Ahnung habe, was hier Phase ist? Komm, ich sag einfach hier, ich beschuldige den jetzt hier. Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. Then I grabbed her throat. Oh Mann! Alter, der hat die umgebracht. You already suffered at Miss Emma's hands once. I'm not convinced you deserve to suffer again. I can't help but notice the window latch seems faulty. Perhaps I should leave you here alone and fetch someone. I'm afraid it may take me some time. Oh, thank you. Thank you. The police won't notice your disappearance immediately. Run, leave Cordona, and try to lead a decent life. I won't forget your kindness. I owe you everything, Mr. Holmes.
Stop wasting time. Run. Aber das finde ich schon wieder kacke, ne? Open the door, Mr. Galici. Don't make it worse. We know you're in there. Imbeciles, why are you dawdling? Step aside. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Shall not be ready.